या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्या जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मदिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् सर्वेषां स्वागतं करोमि। सम्प्रति अच् सन्धेः अभ्यासं वयं कुर्वन्तः स्मः। एतावत्पर्यन्तम् अच् सन्धौ वयं यणादेशसन्धिः, अवावादेशसन्धिः, अयायादेशसन्धिः अभ्यासः कृतवन्तः। एते सन्धौ पूर्वादेशसन्धि इति स्तः। पूर्ववर्णस्य स्थाने आदेशाः भवन्ति। यथा इको यणचि एकस्थाने यणादेशः, एचो यवायावः एच वर्णस्य स्थाने क्रमेण अव 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 आय आव आय इति आदेशाः भवेयुः। तदनन्तरं वयं पूर्वपरयोः एक इति आदेशः दृष्टः। तस्मिन् वयं पूर्वरूपसन्धिः, गुणसन्धिः, सवर्णदीर्घसन्धिः, वृद्धिसन्धिः अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य वयं पररूपसन्धेः अभ्यासं कुर्मः। यथा नाम्ना एव ज्ञायते, पररूपसन्धिः इत्युक्ते एक पूर्वपरयोः स्थाने पररूप एव भवति, परवर्णस्य आदेशः। सामान्यरीत्या अयं सन्धिः बहु विशिष्टः अस्ति। बहु विशेषनियमाः अपि सन्ति। प्राथमिकस्तरे एतान् विशेषनियमान् वयं न अधीतवन्तः, परन्तु इदानीं यतोहि वयं पाणिनेः अष्टाध्याय्याः अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः, अनेन एतेषां विशिष्टानां नियमान् वयं निश्चयेन पठिष्यामः खलु। एकनिमिषं ददातु कृपया। द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? आं महोदय, दृश्यते। अस्तु। गतवर्गे वृद्धिसन्धेः नियमान् अस्माभिः अधीतं खलु। वृद्धिसन्धेः मुख्य उत्सर्गसूत्रं कः? सूत्रं किम् इति वदतु कोऽपि। वृद्धिसन्धेः उत्सर्गसूत्रं, मुख्यरूपसूत्रं किम् वृद्धिरादेच् इति? वृद्धिरादेच् इति तु
वृद्धि वर्णकः संज्ञकः वर्णः के इति उपदिशति खलु। आम् आम् वृद्धिवर्णः के इति इदं सूत्रं ज्ञापयति, परन्तु वृद्धिः केन सूत्रेण भवति? वृद्धिसन्धिः। इको गुणवृद्धि महोदय। इको गुणवृद्धिः किं करोति? इकस्थाने गुण अथवा वृद्धि स्यात् इति वदति, आम् परन्तु वृद्धि सन्धि करणीयं केन सूत्रेण? अस्मात् वृद्धिरेचि। उत्तमं, वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि इति। वृद्धिः एचि, अवर्णात् परे यदा एच् वर्णः आगच्छति चेत् पूर्वपरयोः स्थाने एक वृद्धिरादेशः भवति। वृद्धिरेचि। उत्तमं भगिनि। अत्र पररूपसन्धिः सूत्रमस्ति। एङ्गी पररूपम्, एङ्गी पररूपम्। एङ् इति कश्चित् प्रत्याहारः अस्ति। एतस्मिन् ए अथवा तथा ओ इतयोः वर्णयोः ग्रहणं भवति, ए एंड ओ। तस्मात् अनुवृत्तिः अपि आगच्छति। एङ्गी इति सप्तमी वयं जानीमः खलु। एङ्गी इति निमित्तं भवति, पररूपम् इति आदेशः भवति। परन्तु यथा वयम् अनुवृत्तिं पठामः तर्हि आत् इति अवर्णात् इत्युक्ते आत् गुणः इत्यस्मात् आत् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। पुनः उपसर्गात् ऋति धातोः इत्यस्मात् उपसर्गात् इत्यस्य अपि अनुवृत्तिः भवति खलु। तथा एकः पूर्वपरयोः षष्ठी द्विवचनं, तयोः स्थाने एक आदेशः भवति, एक पूर्वपरयोः। So this engi pararupam, by sutram we are unable to say fathom anything unless we study the anuvrutti and adhikara. Engi saptami pararupam prathama. So what does it do? It does the pararupa adesha when is followed by eng, so a athwa o. Now what type of a and o, and what should precede a and o? So at, avarnat. And what is a and o? Basically dhatu starting with a and o. Dhatu starting with a and o, and upasarga having an avarna, akarova akarova. So upasargat iti dhatoho ityasmat vayam upasargat धातौ एतयोः अनुवृत्तिः अस्माभिः सूचितम्। आत् गुणः इत्यस्मात् आत् इत्यस्य अनुवृत्तिः स्वीक्रियते। आत् इत्युक्ते अवर्णात्, अवर्णस्य पंचमे विभक्ति। अधिकारसूत्रं वयं जानीमः संहितायाम् एक पूर्वपरयोः। अनुवृत्ति अधिकार सहितं सूत्रं किं वदति? आत् उपसर्गात्, अवर्णात् उपसर्गात् एङ्गी धातौ संहितायां पूर्वपरयोः एकः पररूपम्, पररूपम्. So there are many points to be ticked. It is just not a and a and a. It has to be upasarga ending with an akara or akara, dhatu starting with an ekara and okara. Okay. यदा एवं सति चेत् अनयोः स्थाने पररूप एकादेशः भवति। इदं सूत्रं
वृद्धिरेचि इत्यस्य प्राप्तस्य वृद्धेः अपवादसूत्रम्. If akara is followed by ekara, so vruddhirechi, it should apply first. But apvadatvena ayam idam sutram badhate. Because this is an apvada sutra, so where and when this sutra is applicable, vruddhirechi will not be applicable. Because it has a very few application. Only ekaradi, okaradi dhatu, and there are very few limited ekaradi and okaradi dhatu. And preceded by upasarga ending with akara and nakara. So very few conditions which have to be fulfilled, and when there is a scope is very limited. So as and when this scope is happening, so priority has to be given to this particular sandhi, pararupam. So this sandhi is a badhaka or apvada of a vriddhi sandhi. इदानीं वयं पश्यामः अ अथवा आ उपसर्ग एंडिंग विथ अ अथवा आ परवर्ण एकारादि अथवा ओकारादि धातु. आदेश किं भवति? अनयोः स्थाने परवर्ण भवति. यदा एकारादि धातु अस्ति चेत् एकार भवति, ओकारादि धातु अस्ति चेत् ओग आदि इति आदेशः भवति. उदाहरणानि पश्यामः. प्र अधिकम् एजते. सो अत्र अकारः अस्ति, रेफान्तरम् अकारः अस्ति. पकार रेफ अकार प्र, तस्मात् अनन्तरम् एजते इति अस्ति. एजते टू शाइन अपि भवति, एजते टू शिवर अपि भवति. तो एजते, सो व्हाट डज इट शुड हैपन? अकार अस्ति, एकार अस्ति, सो वृद्धिरेचि भवितुम् अर्हति अत्र. परन्तु इदं सूत्रं तद् बाधते. किं करोति? पररूप संधि करोति, पररूप आदेश करोति. सो अकारः गच्छति, एकारः गच्छति, परन्तु पुनः एकारः आगच्छति. अत्र पश्यतु, प्र अस्ति, अकार अस्ति. अत्र एजते इत्यस्मिन् एकारः अपि अस्ति. अकारः गच्छति, एकारः अपि गच्छति. अनयोः स्थाने केवलम् एकारः आगच्छति. सो प्रेजते इति रूपं भवति. अवगच्छन्ति वा? या मया लिखितव्यं भवति? अवगतम्. अस्तु. प्र अधिकम् एजनं तद्वदेव भवति. प्र एजनं, प्रैजनं नास्ति अत्र, प्रेजनम् एव. ताद्वदेव परा अधिकम् एजते. अत्रापि आ अस्ति. एकनिमिषम्. आ अस्ति, तदनन्तरम् एकारः अस्ति. अनयोः स्थाने एकारः आदेशः. सो परेजते. प्र अधिकम् ओषति. ओषति टू बर्न, दहति इति अर्थः. प्र ओषति, प्रोषति. इट्स नॉट प्रौषति, प्रोषति. उप ओषणम्, उपोषण, उपोषणम्, उप ओषणम्, उपोषणम्. अस्तु. परा अधिकम् ओषति, परोषति. परा अधिकम् ओषति, परोषति. There are very limited examples are there, but there are many exceptions are also there for this particular sandhi. So we have to be very careful in applying this rule.
So we have learned Mahoday. this. हाँ, वदतु. Sorry, Mahoday, this works only on Ekaradi and okaradi dhatu preceding by an upasarga ending with a akara or akara. okay. Without the upasarga, this logic won't apply. No, no. All right. Thanks so much. This is also Ekadesha Sanadidana, sir. हाँ, these are all एक Yeah. पूर्व परे हो एकादेश पररूप एकादेश. अत्र now we are starting with the first विशेष नियमः. उत्सर्ग नियमः सर्वे ज्ञातवन्तः. एतस्मिन् कापि शङ्का नास्ति. तो डिफॉल्ट सूत्रं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु. कार्तिकेय महोदय, शङ्का अस्ति वा? डिफॉल्ट सूत्रमिति अस्ति वृद्धिरादेचि न? No, default sutra. No. Default sutram for this pararupa sandhi. Engi pararupam. That you have understood? No, sir. That time I missed, sir. Just can you just brief me for 1 minute? Only for Kshamita. This is the engi pararupam. Engi is eng pratyahara, Okay. having two letters ekara and okara. So if ekara and okara pare asti chet, kevalam ekara okara na, ekaradi dhatu okaradi dhatu. तस्मात् पूर्वम् उपसर्गात् अकारः अथवा आकारः भवति. तर्हि किं भवति? अनयोः स्थाने पूर्वपरयोः स्थाने एक पररूप आदेशः भवति. सो प्र अधिकम् एजते. सो रेफात् अनन्तरम् अकारः अस्ति, अत्र एकारः अस्ति. सो अकार गच्छति, एकारो अपि गच्छति. पुनः एकारः आदेशः आगच्छति. सो प्रेजते. सिमिलरली ओषति, उप ओषति, उपोषति. So I had explained this. Anuvrutti at comes from sutram at gunaha 6187. At means avarnat, panchmi. Avarnat pare. Upasargat धातौ इति उपसर्गात् ऋति धातौ अस्माभिः वृद्धि संदेह नियमान् अधीतवन्तः. तस्मात् एव स्वीक्रियते. Upasargat and dhatu we have taken from the sutram upasargat riti dhatau. And ekah purvaparayoh iti sutram adhikar sutram asti. Ubhayoh sthane ekah adesha bhavati. Atra asmin sandhau kevalam pararupa adesha bhavati. So this is the explanation of the engi pararupam. धन्यवाद महोदय. It is, you have to keep in mind that this is not only avarna, ordinary avarna, but avarna belonging to an upasarga. And ekara and okara is not ordinary ekara and okara, but ekaradi and okaradi dhatu. Okay. Edi dhatu also falls into this category. If there is a upasarga preceding Which one? Edi. Edi. There's a Edhate. dhatu, no? Edate. Edi. Sir, only A, sir, not A. I. No, not I. A. A and O only. That's it. A and O. Not I and O. Out. No. That is why it's engi. Eng. Pratyahare A ong I ouch. Evong, I ouch, like that you have studied, no? So avagatam etavat?
आम् महोदय So first we are आम्. going to the first Vishesh Niyamah. इदानीं यदा नाम धातु अस्ति कुत्रापि यदा पूर्वमपि वृद्धिसन्धिं सन्धौ अपि अधीतवन्तः यदा वा शुपि अपि शले इति वार्तिक आसीत् खलु तस्मिन् यदा ऋकारादीनां धातु अस्ति तस्मिन् वृद्धि आदेशः विकल्पेन भवति अत्रापि यदा सुबि धातु अस्ति नाम धातु अस्ति तर्हि वृद्धिः पररूपविकल्पेन भवति सर नाम धातु इत्युक्ते किं सर? नाम धातु is formed by adding a sanadi pratyaya to a noun pratipadikam. Okay. Atideshik. Okay, sir. So, when we say atideshik dhatu, it also covers the dhatus forming by adding sanadi pratyaya to a dhatu. For example, if I say patha plus nich, pathi is a new dhatu, but it is not a nam dhatu. But when I am saying putra plus kyach, putriya, this is a nam dhatu because I have added kyach pratyaya to the putra, which is a subanta or a pratipadikam. Okay? Yeah. Atra upa eda kiyati. Nama dhatu is still not clear, sir. Nama dhatu means with the dhatu which is derived by adding a sanadi pratyaya to a pratipadikam. I had explained before that sanadi pratyaya are visishta pratyayas which can be added to both pratipadikam as well as dhatu, but the result will always be a new dhatu. Right. Okay? Mahoday, I Yada- wanted to ask your previous classes on Sanadi or Kridant and all, do you have PDF or All PDFs are there only. The same PDF, I have given all the PDF lists. When my message goes, it gives the drive list also. Okay. संस्कृतगुरुकुलं ड्रैव् मध्ये अस्ति हाँ, भगिनि। Google Drive मध्ये अस्ति. धन्यवादः. So, एडकीयति. एडक इत्युक्ते RAM, ship. मेषः. Oh. So, हाँ, एडकम आत्मानम इच्छति. Someone wants a mesha or ram for himself. Sometimes it also means that edakam iva acharati, like he is behaving like a ram or a ship. So upa edakiyati. So upedakiyati, which is a pararupa sandhi, and upaidakiyati, which is a vruddhi sandhi. If it's a nam dhatu, both will happen. Pararup sandhi will also happen and vruddhi will also happen. But if it is not a nam dhatu, only pararup sandhi will happen. Understood? No. If an upasarga, avarnat upasargat, yada kopi nama dhatu bhavati, tarhi vruddhi sandhi vikalpena bhavati. Pararup sandhi api bhavati, vruddhi sandhi api bhavati. Rupadvayam. Parantu yada nama dhatuh nasti, tari kevalam pararupa sandhi eva bhavati. This rule is clear? Supi dhatu? आम् महोदय. Okay. Vishesh Niyamah 2. There are very few particular words which we have to keep it in mind, which are basically used in the samasa. Avarnantat otu shabda and oshtha shabda pararupam vikalpena bhavati. Otu and oshtha vikalpena pararupa bhavati. So vruddhi api bhavati साधारण रीत्या पररूप भवति. अत्र उदाहरणत्वेन बिंब ओष्ठः. So one who is having very red lips, bimba is a sort of a fruit which is very red in color, and sometimes the
oshtha of a beautiful lady or sometime a god, Rama or Krishna, has been compared with a bimba phalam. So it's called bimboshtha. So atra bimba oshtha, bimbaushtham nasti, bimboshtha ati, pararupa asti. Similarly, when we are saying the odaito kanthostham, kanthostham nasti, kanthostham, kantha oshtham. It is a pararupa sandhi. So otu and oshtha, please keep it in mind that in the samasa only, this will happen. But if there is a ordinary two different padams like tava oshtha, so tavaushtha, here it will not be tavoshtha because this is not a samasta padam. Bimboshtha bhavati samasta padam. Atra sthula otuh ityukte maharchara, cat, a cat which is a fat or a fat cat. Sthula adhikam otuh, sthulotuh or sthulautu. So both are in form. So we are getting both the forms like bimboshtha, bimbaushtha, sthulotu, sthulautuh, kanthoshtha, kanthaushtha. Both are correct. But generally, pararupa is more favored. But this happens only in case of a samasa. If there is no samasta padam, it will always have a vruddhi adesha. Tava adhikam oshtha, tavaushtha. महोदय अत्र पूर्व वर्ण उपसर्ग नास्ति न बिम्बोष्ट न उपसर्ग नास्ति सर्वदा नास्ति परन्तु उपसर्ग अपि भवति यदा सामान्य अस्ति तदेव भवति परन्तु मूल अस्ति समासे इति इज वेरी इम्पोर्टेंट. धन्यवाद. So how do you identify whether this particular word is a samastapadam or not? Like a bimba and oshtha and tava and oshtha. How do you identify? The first portion will be only pratipadikam. That is one thing. And if there is, individually they too will have a meaning. They will be connected to each other. Sandhi asti che sandhi will be done. Here bimbam plus oshtaka, bimba is the pratipadikam. So bimboshtaka is a bimba. Uttamam. Bahaiva So- oshtha. Samhita also. No. What I wanted to ask and what she correctly replied, how do you generally identify whether these two are a samastapadam or not? That is what Bimboshtha, like bimba and oshtha, how do you identify whether it is a samastapadam, is a part of a samastapadam or not? Here I have given two examples, tava oshtha and bimba oshtha. In tava oshtha, it always a vruddhi adesha, tavaushtha. But in bimboshtha, it have a pararupa adesha as well as vruddhi adesha. Because it is a samastapadam. In Samastapadam, you will have the two pratipadikams. Yes, and then in the Purapadam and Uttarapadam, both will have pratipadikam that will be joined because of the Samhita. Stulautuhu, that is also a samastapadam. Sthula is the fat and cat. It's like a karmadhara samasa. Samas. Visheshana purvapada karmadharya.
then only Vruddhi will happen, right? If it is not a Samasta Padam, then only Vruddhi will happen. If it is a Samasta Padam, then either of them can happen. Understood? Yes, sir. Vishesh Niyamaha 3. So these are some special words which have been told by Vartikara Vararuchi in a special gana called Shakandvadi gana. This particular gana is a list of words, is a ready-made words, but how they are derived is by way of Pararupa Adesha. So is as you can understand by the name of the gana itself, Shakandvadishu. So Shakandhu, Karkandhu, Manisha, Langalisha, Simantah, etadrishaha shabdaha bhavanti. So this is a very special case, and please do pay attention here. In this case, it is not the antima varna which is important of the purva. For example, shaka and andhu, it is not the antim varna of the kakare parayat akara asti eva etaseva important nasti. परंतु तस्य टी भागे किम अस्ति इति आवश्यकम्. तस्य टी भाग अचो अन्त्यादि टी, यदा अजंत शब्द अस्ति अंतिम अच इति टी, परंतु हलंत शब्द अस्ति तर्हि हला सहित यत् अंतिम अच अस्ति, हला अंतिम अच following by all the halas, vyanjanas, are called the T bhaga. Right? We have studied that before. So in this particular 10 to 12 words, we have to check the T bhaga and apply the Pararupa Adesha. For example, T bhagaga itukte T samya, sir. Oh, T samya. Achontyadi T. So for example, atha shaka इति एकं पदम् अस्ति अथवा शब्दः अस्ति, तत्र आनुपूर्व्यं यदा क्रियते चेत् अत्र ककारोत्तर अकारः अस्ति, स एव टी भागः. अत्र मनस् इति शब्दः अस्ति, अत्र नकारोत्तर अकारः अस्ति, तस्मात् अनन्तरं सकारः अपि अस्ति. किम् अभवत्? The screen is gone. Screen not visible. Okay. Just इदानीं दृश्यते? Yes, sir. तर्हि मनस् अत्र अस्ति, नकारोत्तरः अकारः अस्ति, स एव अन्तिमः च, तस्मात् अनन्तरं दन्तसकारः अस्ति. तर्हि अस्य भागः टी भागः कः? अस् इति. तिर्यञ्च, तिर्यञ्च अत्र अन्तिमे अन्तिम अच अस्ति अ, यकारोत्तर अकारः यः अस्ति स एव अन्तिम अच, तस्मात् अनन्तरं हलद्वयं ञ एण्ड् च. सो अस्य टी भागः अंच इति. Okay. Now in this case, how the Pararup Sandhi is happening? अत्र पश्यन्तु, अत्र शकन्धुः. See, this is very easy, so you can understand. अत्र शकारोत्तर अकारः ककारोत्तरः अकारः अस्ति. अन्धु इत्यस्मिन् अकारादि शब्दः, तर्हि अकारत्यापि अस्ति, अत्रापि अस्ति, परन्तु अत्र टी भागः अकारः, एतयोः स्थाने अकारः आगच्छति, अनयोः स्थाने परवर्ण आगच्छति, पररूप आदेशः. So this is Shakandhu, it should be
Shakandhu, right? Savarna akasavarne dirgha. But here, tant badhate. So this is a special sort of list of words which have a pararupa adesha while formation of the words. Shakandhu. Sir, you told me A and O only, no, sir. Now this. No, that is gone. A and O, that is a dhatu. Now I am telling about the words. I am telling about this. These are all Vishesh Niyama of a Pararupa Sandhi. Okay. Ekara, Okara, that is a dhatu, that is gone. Gone. This is I'm taking the third and fourth Vishesh Niyama. Similar to that, These are similar to Adyan Gunaha, where this looks like same that. no. This is Akarha. That is why this particular list of words has been separately put by Vararuchi in a special gana called Shakandvadi gana. Okay. So all the words belong to the Shakandvadi gana have a formation like this. The antim ach anti bhagasya tatha following by an ach. Atra pashyantu. What is the difference here is following by is ach. T bhaga and ach. Ach can be any swara. So the T bhaga goes and is taken over by the following ach. Atra pashyantu manas adhikam isha. Manisha is basically the intellect. Isha is the tip. So manas adhikam isha. So atra manas is ityasmin as iti T bhagah. Hello? Yeah. Anantaram following by an ach varnaha. So as and e are both replaced by the parvarna, which is an ikara. So man, e and sha. Manisha. Manas adhikam isha. Manisha. So when this is given in the exam, Manisha, so you have to write manas adhikam isha. It's not mana and isha. Manas adhikam isha. T sangya becomes lopaha. Tatra. So here, and generally what happens, it's a sandhi is a varna karyam. It happened between two varna. Correct. Right? So akara ante asti, akara paravarna api asti, anayo sthane ekah purva para adesha bhavati. Parantu in this Shakandvadi gane, yasya T bhagah, it acts as a purva varna. The entire T bhaga is acting as a purva varna, and when it is following by any ach varna, so anayoho sthane, the ach varna prevails, is the adesha. Parasavarna. Correct. Okay? Para rupa adesha. But here the specialty is this, it is not the purva varna, but the purva shabdasya T bhagah parivartanam bhavati. T bhagah gacchati, basically. Atra Patanjalihi vayam maharshehe nama asti khalu. Patat adhikam anjalihi. Atra patat ityasmin at iti T bhagah. Correct. So pat anjalihi, Patanjalihi. Okay. So pararupa sandhi. Pararupa sandhi. At gacchati, ata akarah gacchati. Anayoh sthane ek akarah eva adeshah. अवगच्छन्ति वा कार्तिकेय महोदय? महोदय. इदानीं लेखनं मास्तु, केवलं ध्यानेन शृण्वन्तु. कुलटा. Akara. Kula adhikam ata. Here,
Akara, after that there is no akara itself, only one akara is remaining, no? There Which is one? no T in Kula. Kula. Lakara adhikam akara. हाँ, लकारोत्तर अकार अस्ति, अटा इत्यस्मिन् अकारादि अस्ति. So अनयोः स्थाने एक पररूप अकारः आदेशः. But what we have to see here is akara is not only a varna, it is a T bhaga. We are replacing the T bhaga. Even if it's a single one also, because it is an ajanta word ending with a vowel. It is only the antim acha is a T bhaga. Yes. If it is an halanta word, antim ach following by all the vyanjanas is a T bhaga. So, for example, in the Rama, makarottara akara asti saeva T bhaga. परंतु यदा तिर्यञ्च वयं स्वीकुर्मः तर्हि अत्र य अकारोत्तर अ ञ च अस्ति स एव अंच इति टी भागः. So entire अंच will be replaced by the following ach varna. अत्र मार्त अधिकम अंडः, मार्तंडः. सीमा अधिकम अंतः, सीमन्तः, not सीमान्तः, सीमन्तः. अत्र आकारः अस्ति टी भागः, अत्र अकारः अस्ति पररूप. अनयोः मध्ये पररूप आदेशः भवति. आकारः गच्छति, अकारः अपि गच्छति. अनयोः स्थाने पररूप अकारः एव आदेशः भवति. सो सीमन्तः. Like this, how many words are there? 10 to 12 words are there only. Okay, yeah. Because you have mentioned around approximately around 8. I'm coming. I'm still coming. Hala मार्ताण्डः भवति खलु, सवर्णदीर्घसन्धि तत्र न भवति. That is what I'm telling you. It is Savarna-Dirghasandhi, Mahodaya. Which one? Martanda. Here we used to say Martanda. No, that is what I'm telling you, because Vararuchi has formed a special gana having these special shabdas. About 10 to 12 shabdas are there, which are formed by using a pararupa sandhi in spite of any other sandhis. Like, for example, in the akara following by nakara, instead of savarna dirgha, they are using a pararupa sandhi. No, the doubt comes, sir, whether we should say, because in some of the, we heard as if it is Martanda. Martanda. It's Martanda. It's a Vishesha Parrupa Sandhi, no, sir? Vishesha Parrupa Sandhi. Ha, Pararupa Sandhi. Vishesha Niyamaha. So these are very specific niyamas, but now that we are studying little bit advanced, so I think it is better for us to learn everything or keep this in mind, because these are used everywhere in our Shastras, Puranas, everywhere. So when they come across, you don't see that why it is not Savarna Dirgha Sandhi here. Hala adhikam isha, halisha. Karka adhikam andhuhu, karkandhuhu. Sara adhikam angaha, sarangaha. So these words are there. These are all formed by using a pararupa sandhi. Markanda will come, Mahodaya. Not Markanda, Martanda. Markandana. I am asking you, Markanda will come or not? No. That is what I am saying. Shakantvadi gane ye shabdaha patitaha teva atra agachanti. Anya kimapi na. So Shakandhu is a special gana, Shakandvadi, having Shakandhu as a first word. There are about 10 to 12 words are there, and these words are already formed in that gana, but their formation is based on this particular Pararupa Sandhi.
and not generally Savarna Dirgha Sandhi. Because here the T bhaga is replaced, not the Varna. The entire T bhaga is of the Purva word, Purva Shabda is replaced by the Paravarna. Okay? So you have to just remember this. You have no other option. Remember this. Shakandhu, Karkandhu, Halisha, Manisha, Langalisha, Kulata, Martanda, Saranga, Simanta, all these are specific words coming to Shakandhu Gana. But I've heard Martanda. I have heard written in so many places. How does Martanda? I think it's Tamil, it's Martanda is used. Because in Sanskritam it is Shakondhavadi Gane Martandeva Asti. Okay. Dhanyavad. See, it is maybe someone has misunderstood a particular Sandhi and may have written. I am not telling that particular Rishi has written, but there may be a spelling mistake. And that is the reason we need to learn all these type of Sandhis which having a very, very small application, specific application. Sir, in the Aditya Hridayam, we get Sambhustvasta Martanda Amsuman iti atra Aditya Hridayam madhye agamishati mohodaya. Lokam Aditya Hridayam, every day I read. In that is why I read Martanda Ma. That is the name of Surya, na? Martanda. Here also Amsuman, Ravi and all. Correct, sir. Even I read that. Martanda comes there. It is a single Namapadam, I think. Martanda, sir. Mahodaya, But in that case, that particularly Martanda may not be following in the Shakandvadi Gana. Yes, So it may be applicable, but here Martanda is following in the Shakandvadi Shugana, and accordingly, the formation of this is based on the Pararup Sandhi. maybe then that belongs to two ganas. Like that, Simanta also, that is Savarna Dirgha, it will come, no, sir? Simanta. Na, Sima and Anta, Sima ityasya akara iti ti bhaga asti. And following by an ach varna called akara. So akara and akara both are removed and replaced by akara. So Simanta, not Simanta. Simanta Putri, Simanta Putraha. So bolte hain. Simanta eva. Martanda Sima is ityukte param, no, sir. name of Shiva. Martanda. So if you find if you have an Ashtadhyayi app with you, Yes, you sir. can open the Ganapatha. In that you can find the Shakandvadi Gana. In the Shakandvadi Gana, you will find all these 10 to 12 words. Okay. But in the Lalita section, Nama, the Martanda Bhairava Ratya idi But Agachiti. it may be different. It's not having the same meaning, maybe. I'm just still I'm checking up. Shakandvadi Gane, Shakandhu, Karkandhu, Kulata, Simantah, Keshaveshe, Halisha, Manisha, Langalisha, Patanjali, Saranga, Pasupakshino. These are coming under this thing. Martanda is also there. Still, I will check up with the Martanda in case. Astu. Have you understood all this? Can I go ahead? Any doubt, Somashekar Mahoday? Na, Mahoday.
This Atra Halisha, Karkandu, any meaning is there, sir? What is the meaning? The Isha is the tip. So Manasa Isha, basically Manisha is the intellect, Buddhi. Buddhi. So Manasa Isha is basically Manasaha Isha, Isha. the tip of the mind or the intellect. Similarly, Isha is Sarvatra tip, Hala, and everything is there. So विशेष नियमः सूत्रमस्ति ओमांगोश्च. ओमांगोश्च. ओम and ang शब्द. Particular only om and ang. Anuvritti achi at pararupam. So when om and at avarnat pare, यदा ओम अथवा आंग इति उपसर्ग आगच्छति, ओम इति शब्द अथवा आत् आंग उपसर्ग आगच्छति, तर्हि अनयोः मध्ये पूर्वरूप पररूप संधिः भवति. कथं वयं जानीमः. अत्र पश्यन्तु ओम शब्द अवर्णात् ओम शब्दस्य ओकारे परे पूर्वपरयोः वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्ध्येकादेश प्राप्ते तद्बाधित्वा प्रकृतसूत्रेण पररूप एकादेश भवति. अत्र शिवाय ओम नमः. अत्र यकारोत्तर अकार अस्ति, तस्माद् अनन्तरम् ओम इति अस्ति. So what should happen? Akara and okara, it should have an vruddhiradesh, vruddhi sandhi. But tad badhitva yadohi okara om iti asti, tanena pararupa ekadesha bhavati. So Shivayom namaha iti bhavati. Shivayom namaha iti na. So we are going from the very vast sutra called Engi Pararupam. We are concentrating down to only couple of words or couple of maybe 5 to 10 words for the Shakantvadi Gana, and here only Om and Ang Upasarga. So Ka Om Avochat. Ka Om Avochat. Atrapi Kom Avochat. Ka and Om अनयोः मध्ये पररूप एकादेश. कोम अवोचत. Now ang upasarga, we generally say a. Basically it is an ang. Gakarasya itsanya bhavati. अवर्णात् परे यदा आंग उपसर्ग विद्यते चेत तस्मात् पर य अस्ति तत्र अनयोः मध्ये पररूप एकादेश भवति. अत्र पश्यन्तु शिव आंग एहि इहि, not इहि, इहि. अत्र इहि अस्ति. इहि मित्रुक्ते गच्छ. In gato dhatu, to go. So when we are saying a and gaccha, we say agaccha, right? Parantu atra a and e will have a guna sandhi called a. A and e will have a guna sandhi and make a varna called a and ehi. So Shiva and ehi. Now again Shiva and ehi, it should have a vruddhi radesh. But here also it is Shivehi. Tad badhitva vruddhi badhitva pararupa ekadesha. ध्यान से आप देखिए शिव आंग और इहि, ये इहि है वो इण गतौ धातु का मध्यम पुरुष लोट लकार है जो किसी को बुलाने संबोधन में लगता है. इहि इत्युक्ते गच्छ. अब आंग उपसर्ग लगाया तो आगच्छ. हे शिव
आगच्छ इति अर्थः. So इदानीं आ and E will make a gunasandhi called A. A. So Ehi. So here A and Ihi will make Ehi. Now Shiva and Ehi, instead of Shivaihi, it will make Shivehi. Pararupa. Shivehi. महोदय जस्ट I have आंग और ही होगा तो क्या क्या होगा? नो शिव. नहीं, आंग और इही में नहीं, उसके पहले अवर्णात तो होना चाहिए, उसके बाद में ही होना चाहिए सब. आंग और अच्छा, एही होगा तो एही ही होगा. ही होगा. हाँ, तो ये तो उसके पहले अवर्ण के बाद में. आंग और ही होगा तो क्या होगा? एही. गुणम गुण और संधि. हाँ, गुण संधि. आ और ई होने से तो ई ए होगा ना. पूर्ववदा. ही होगा. ही होगा. तो अभी अब देखिए, पहले यहाँ पर मैंने ए ही किया, ठीक है. यहाँ पर अभी आप शिव भूल जाइए. यहाँ पर आंग और इही मिला करके मैंने ए ही किया. एही का मतलब आगच्छ. अब शिव आगे में आया, शिव के बाद में वकार के बाद में अकार है, तो अकार के बाद में एकार है, तो क्या होना चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए, शिवैहि. परंतु यहां पर उसको बांध करके उसको एकार ही पररूप एकादेश किया, शिवेहि. in our house we used to क्योंकि वो use the शिव word और सॉरी आद में अकार है, इसीलिए. खाली आंग और ए ही होगा तो ए ही होगा, आंग और ई ही होगा तो वो तो गुण हो गया, बस. नॉर्मल गुण. हाँ, तो तो नॉर्मल ये गुण जो हो शिव करके और ए का जो हो रहा है उसमें उसमें वृद्धि हो पररूप हो सकता रहा है. था, जो बाद के ये गुण हाँ, हो रहा है. पररूप हो, नहीं, पररूप जो उसमें वृद्धि हो पर रूप सकती थी. हाँ, पर रूप हो रहा है. अच्छा, अब समझ में आया, क्योंकि दैट वाज गुण एनीवेज. हाँ, आंग और ई ही तो वैसे ही गुण होगा, ए ही करके होगा, जैसे अवे ही होता है. अव और ए ही, ई ही में अवे ही. उदे, उत एंड एति, उदेति. actually in our house we used to use that ehi when some respected people will come or anyone on ehi they used to say. I never used to. हाँ. We understood the meaning. Where does it come from? Now I understand. Most of the words we use it at home. अस्तु. Similarly, अव, आ and इहि, अवेहि. A and ihi will form a, ehi, and if it is preceded by ava, then avehi. अत्र सद प्लस आ एहि, सदा प्लस एहि, सदेहि. सद प्लस आ प्लस एहि, सदेहि. अद्य plus a plus udha. These are special word or special adesha given. Adya, a and u will form a guna adesha o. So odha. So adya and odha will, instead of vruddhi, it will become a pararupa, adyoda. Otherwise, it would have been adyaudaha. I know it will be difficult because we are coming it for the first time, most of the person. In the ava plus a plus e becomes a, correct? A. There again, ava plus a plus a, it becomes a. And similarly, atra a plus e ehi asti, atra sada asti, sada. Sada plus ehi, or sada plus a plus ehi, sadehi. It will not sadehi. Sada agacchatu, so sada ehi, sadehi. So that is, this ehi is again, sir. Ehi means you said in dhatus.
Vachan Purusha. So, Yehi. so a upasarga and ihi. So a and e will form a guna sandhi and it will make an ekara. Correct, sir. But then here Indadu, Mahodaya. you have added one more asar here. Indadu. Here you have added 2 times right. Which See, one? sad plus sad. Sada, that I have demarcated sada. सदा का अंत में भी जो अवर्ण है, केवल अवर्ण, ह्रस्व अवर्ण नहीं, दीर्घ मतलब आकार होने से भी होगा ऐसा. अवर्णात. What is sada? The sada plus ang plus ihi. हाँ, सदा प्लस आंग प्लस इहि, सदेहि, मतलब सदा आगच्छतु. Right. Okay. Right, sir. So I just make it, written it separately so that it is not only ह्रस्व akara but also dirgha akara api bhavati. Gradually digest it. So it is, most of you are coming, looking it for the first time. Interesting. So, gradually it will come to your mind. Similarly, kada in udha, kadodha. आंग उपसर्ग कदा इति पूर्व शब्द अस्ति. आंग उपसर्ग ऊढ़ा, a and u will become o. Kada and odha, so instead of kadaudha it will be kadodha. Pararupad ekadesha. Avgachati? Finding it difficult? Samartha? न महोदय. Percolating? Mahodaya. Slowly, Mahodaya. Yeah, please take your time. It is, I'm not in any haste. Pararupa Sandhi, we learnt only Only one. Akaram, Engi Pararupam. only Engi that. Pararupam. So up to COVID it was okay. Now Only we are that learning is- Panini. This is So too much. whatever is there, so it is my duty to teach you all. Yes, sir. Thank you so much, sir. So there are kva, a, iva, bhokshase. This is an expression. Where you think you are eating. Kveva bhokshase. So sometimes you are sitting in a temple and you are talking very loudly and eating. So you have forgotten where you are sitting. That is, keep the maryada of the particular place. So when you are this is sort of an expression. Kvaiva bhokshase. What do you think where you are eating? It is not your home that you are doing so much of a noise. Okay. Now patat adhikam iti. This is a very famous word. Patat iti. We'll have a samasa also when we will learn samasa. Patat adhikam iti. So patiti. It is a sound of a raindrop, something falling, like pitter patter in English we have. Similarly, patat patiti, something we dropping tip 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 pani girta hai us type. So here again we have to see the T bhaga. Atra T bhaga drashtavya. Patat ityasya T bhaga asti at, following by an ach varna which is ikara. So pat and e, patiti. Okay. Here what plus iti, but this is not falling under the Vishesh Niyama 4, no? No, this is I have taken separate example here. Oh, This is a separate word. Why I have written second time also. Patat pateti. so this is related to This T. is different thing. Related Patat, this is different. This is not Shakandwadi Gana. This is patat as a separate swara or separate sound. So
Just here, when you sing Pataditi, you will have a Jastva Sandhi in mind, Pataditi. But here, we are having a T Sanya, At, following by an Ikara, which is an Ajvarna. Anayoho sthane pararupa ach ichi adesha bhavati. So pat plus iti, patiti. Now, when patat pateti, patat iti, when kriya is happening repeatedly, varam gacchati, punah pakam karoti, it's like when we are saying repeatedly, so patat. And that second patat is called amreditam. When we have learned the sanya, we have learned amreditam. When the dvitva happens, the second part is called the amreditam. That amreditam part, only the last varna is changing. Here, only takara is changing. It should be at also, like T. No, that is why I am taking, because it is an amreditam. It is an amreditam, twice happening, and accordingly the rule changes. Instead of a T, the only last takara, last varna is changing, and patat, pata, and iti. A and E have a gun sandhi, patat, pateti. Sir, in patat plus iti, actually pataditi, just a sandhi should happen. नहीं, हाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, because ये sound different. The first patat you are telling us, हाँ, it will not happen because karkasha vyanjanani next. हाँ वो नहीं, it will not happen. जश्त्व होगा, स्वर है ना. But in patat you are telling नहीं, us. पटती नहीं, वो उनका क्वेश्चन है पटदीति में पटदीति क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आपका स्पेशल शब्द है, बिकॉज इसमें अत जो लास्ट वाला है उसके टी संज्ञा के बाद में पररूप संधि है. सो पटीति होना चाहिए, सॉरी पटीति होना चाहिए इसमें. और जो सेकंड टाइम जो द्वित्वम होता है उसको जो लास्ट भाग को आम्रेडितम बोलते हैं. आम्रेडितम में टी भाग को नहीं, केवल लास्ट वर्ण को देखना है, वो चेंज होगा. सो पटत पट एंड इति, टकार के बाद में अकार है और इति का इकार है. अकार और इकार मिलकर के गुण संधि हुआ पटत पटेति. महोदय तत्र तकार हलन्त अस्ति खलु? हलन्त अस्ति, अनेन तकार एव गच्छति. टकार जब चला गया तो पटत पट होगा, टकारोत्तर अकार अस्ति, अकारोत्तर इकार अस्ति. इदानीं अकार इकारयोः मेलनेन गुणसन्धि भवति. तो पटत पटेति. महोदय अच्वर्ण अस्ति चेत् अपि गुण एव भवति वा? हाँ, अचवर्ण होने से ही तो गुण होगा. अच तो स्वर संधि स्वर में ही तो होगी ना, कैसे होगी? नहीं, पटत या तकार है, उसके जगह पे अचवर्ण होता तो नहीं, अचवर्ण खाली पटा होता तो नहीं होता. ये इसमें पर्टिकुलर वर्ड है, ये शकंदवादी गण वाला नहीं है कि उसमें आपको वो चेंज पूरे इसके उसमें चेंज करना पड़ेगा. ये पटत शब्द है इसीलिए उसको चेंज करना पड़ेगा, उसमें सिर्फ आपको टी संज्ञा लेनी पड़ेगी. इसीलिए मैंने बोला आपको ये शब्द सिर्फ नाम आपको याद रखने हैं. क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अभी हम लोग का वो सब्जेक्ट नहीं है. I have two doubts, sir. One is, बोलिए. First doubt is patat plus iti. Generally, when after takarantam, if you get any swara, the da will become da because just the sandhi sutram. It should become, if I say pataditi, is it wrong? Right. Number one. इसमें रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर पररूप संधि हो गया है, यहाँ पर पटीति हो गया है. क्योंकि यहाँ पर यदि जस्तो नहीं होता
जस्तो होता तो आपको पटदीति होता, Correct. तो पटदीति तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। पटदीति आपको यहाँ पर नीचे में हो रहा है जब अम्रेडितम होता है तब। पटद पटिदीति यहाँ पर नीचे में होता है, ऊपर में नहीं होगा। यहाँ पे supposing example if somebody gives in exam or anything patatiti नहीं, generally it is jastva. हाँ, बट इसीलिए मैंने बोला ना, आपको ये याद रखना है। जैसे शकंदु, हम आपको ऐसे शकंदु नाम देते हैं, शका एंड अंधु, तो आपको तो शकांधु करके सवर्ण दीर्घ करेंगे। Correct. लेकिन आपको ये याद रखना है कि शकंदु गण में है, इसलिए इसको पररूप आदेश होगा। Okay, because it is the at is the T टी संज्ञा. संग, टी, Similarly, अत इज द टी, so Okay. it will be changing ata and e, both will be changed and ikara agacchati. So patat and patiti is the final word. Mahodaya, and the second one, the gesture sandhi, that you have just showed it that It's in the happens. patat patediti, when it is two times. Amreditam, when it is two times, so it will be have patat patediti. Astu. But when it is only once, then it will not happen. Astu. that means in the Amreditam this doesn't happen. In Amreditam, this is an optional. Patat pateti abhi bhavati, patat pataditi jastre abhi bhavati. Okay, sir. Right. But when it is single, it is only pararupa adesha. So when you learn samasa, you will have a clear idea. Samasa, महाबलेश्वर भट्ट का एक बुक है पतला सा, याद ले लीजिए आप, जिसके पास नहीं है वो। अस्तु, अवगम्यते वा? आम् महोदय। निद्रा आगच्छति। शंका अस्ति एतावत् पर्यन्तम्? आपको हाँ। डाउट होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। मैं कल आपको ये इसका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? अस्तु महोदय। It's a little hard to digest, that's all. Because we are learning it for the first time, that's why. And that particular sandhi we have learned in Shiksha, we have learned in Kovida, in the initial stages, we have learned in the Pravesha and Parichaya, those who are following that particular Patrachar Varga. Then obviously in the Gita Sopanam, Gita Pravesha, everywhere sandhi is there. But this type of sandhi is very special. These are taught in the Chittur Sabha, Chittur advanced level classes. Okay. I saw in Koshan Veshanam, Martand as Martanda is there, and both means meaning Surya. is Surya. So Martanda and Martanda. So Martanda is in the Shakandvadi Gana and Martanda is the ordinary Savarna Dirgha Sandhi. Now you start Abhyasa Sandhi Kurutah. Kartikeya Mahoday. Danta Adhikam Oshtam. Danta Adhikam Oshtam is Danta Oshtam. It doesn't happen. Danta Oshtam, it doesn't happen. Both happen. Both will happen. Dantoshtam. Dantoshtam and Dantoshtam. Both will happen. But Pararupam is the priority. Yes, sir. But Dantoshtam is a Pararupa and Dantoshtam is a Vruddhi. Maithili Bhagini. Karka Adhikam Andhuhu. Karka Adhikam Andhuhu. T Bhagam Akarah Asti. Purvapade. Pararupa Arambe. Tadapi Akarah Evasti. So Pararupa Adeshaka Bhavati Karkanduhu. Uttamam. Ava Adhikam A Adhikam Ihi. Chaya ji, will you try? Mahodaya. Ava Akara, Dirgha Akara. So it will be Dirgha Akara. Ava.
Padmavati ji. No, let me try. She knows. She knows. एकार महोदय अकार प्लस आकार एकार भवति देन् इहि No, you are starting wrong. Akara and ikara will make an ekara, which is a gun sandhi. So ehi. Then ava and ehi will become avehi. 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 So a and e will make a guna sandhi. A. And so these two will make an ehi. Now, if you are preceded by ava, so ava and ehi will make avehi. Pararupa sandhi. Understood. महोदय साधारणतया संधि starts from left to right, right? You don't. जरूरी नहीं है, हम लोग को जो हिसाब से करना पड़ेगा इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होती है. जब आप हल संधि पढ़ेंगे तो इज ऑलवेज इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आएगा आपका. Okay. पहले जष्टव चरत्व ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा. पहले कौन सा आपको आता है, स्टूनाष्टु कौन सा आएगा, ये एक एक करके आपको हिसाब से चलना पड़ेगा. धन्यवाद. In that means in the also it did not be compulsory from left to right. It's only priority. हाँ. अब अव और आ यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी तो अवा हो जाएगा. अब अवा और ए ही करिएगा तो क्या होगा बताइए, वो सेम आएगा अवे ही. अव और आ का सवर्ण दीर्घ है तो अवा हो जाएगा. और अवा के बाद में यदि ई है तो अकार के बाद में अवर्ण के बाद में इकार आया तो वो भी गुण संधि होगी अवे ही. Yes. लेकिन हमको लेना है, समझना है ऐसे, क्योंकि ई ही है वो इसके साथ में आया है, इसके साथ में नहीं है. जो ए आ और ई ही है, जैसे हम लोग आगच्छ बोलते हैं, शिव आगच्छ, तो शिवान करके गच्छ नहीं बोलते हैं हम लोग, शिव आगच्छ बोलते हैं ना. तो शिवा गच्छ तो नहीं बोलते, दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा. इदानीं पठत् अधिकम् इति. पद्मावली भगिनी, पठत् अधिकम् इति. अनम्यूट भवतु. अनम्यूट भवतु भगिनी. पठत् अधिकम् इति अत् टी संज्ञा, अतः पट् प्लस् इति पठिति. उत्तमं. पठिति. उप अधिकम् ओषति. समर्थ. उप अधिकम् ओषति. समर्थ. महोदय. उप अधिकम् ओषति. उपोषति. उत्तमम्. उपोषति. धन्यवादः महोदय. संधिं विभजत. प्रेजते. मैथिली भगिनी. प्र अधिकम आ अधिकम एजति. प्र अधिकम एजति. प्र अधिकम एजति. फाइनल. Because एंग the pararupasan. लॉक किया जाए. महोदय. तो प्र प्लस एजते प्रेजते. ओके. कंठोष्ठम. पद्मावती भगिनी. कंठोष्ठम. कंठ प्लस ओष्ठम. In the place akaram asti ka in it I keep it akaram plus oshtam. So akarasya sthane okaram asti. So instead of kantaushtam it has become kantoshtam because of the both will happen. Kantoshtam, kantaushtam. But Bopi sadhu. mataya pararupa sandhi can be written. Okay. सुंदरेश महोदय. मनीषा. मनस प्लस ईशा. मनस प्लस ईशा. का संधि अस्ति अत्र? विवृणोतु कृपया.
विवरणं ददातु किञ्चित् कथम् आगच्छति मनुष्य अस् प्लस ई टी संज्ञप्ति अस् अस् प्लस ई ईकार अनयोः स्थाने ईकार आदेशः तो मनीषा शिवाय ओम नमः सोमशेखर महोदय आम् महोदय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः उत्तमं सारंगः हीना मेहता महोदय सारंगः सार अंगः सार अधिकम् अंगः अंगः का सन्धि अत्र हलन्त आगच्छति न रकार which sandhi is this पूर्वरूप पररूप पररूप सन्धि अस्तु तर्हि वयम् इदानीं स्थगयामः अन्यस्मिन् वर्गे वयम् अवङ्गादेशसन्धि तथा प्रकृतिभावसन्धीनि विषये पठामः अस्तु तर्हि एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति चेत् पृच्छतु In Kanthostam, it is Kantaha plus Ostam, or it is Kantha